Yeah. Good evening, everyone. Okay, children, our today's topic is industrial revolution. Revolution means the changes that have taken place uh, to bring some positive changes. ఓకే అంటే ఏవైతే చేంజ్ తీసుకోవాలని ఉంటే అది పాజిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు కానీ నెగటివ్ అయినా అవ్వచ్చు కానీ ఏదో ఒక సిస్టమ్ని ఒక వ్యవస్థని మార్చుకోవాలని అంటే దానిని రెవల్యూషన్ అంటాము. Now, as you all know, children, our total economy is divided into three parts. First is agriculture, second comes the industries, and third comes the service sector. So, how these industries are important and how are they the backbone of the economy? ఇది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అయింది, దాంట్లో ఏమేమి చేంజెస్ వచ్చినాయి? Lot of changes have taken place in the industrial sector. So that is called as a revolution. So the revolution, the changes that has taken place in the industrial side is called as an industrial revolution. Okay, so uh, again, if they are all waiting and all, then it will take a time for me. Fine. Okay. Okay. So revolution is an attempt by a large number of people to change the government of a country, especially by violent actions. Okay, it can be a social example. Okay, it can be an industrial revolution, etc. So in any place, children, if you want to bring the changes, okay, in any area you want to bring the changes, mostly the positive changes, and you feel that we are denied of our rights, or no somebody's trying to hamper your rights, or somebody is doing something wrong to you. So for that, children, raising the voice, bringing all the people together and bringing the changes in that particular situation is called as an revolution. అయితే సొసైటీలో మనకు ఏమైనా మార్పులు తీసుకురావాలనంటే దానిని సోషల్ రెవల్యూషన్ అంటాము. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మీన్స్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రియల్ సైడ్. Okay, over the years, children, industries have been changing. Okay, previously it was only by the people, only because of the labors, but nowadays the machines have come into the industries. At the same time, for the machines, some skilled labors are required. Okay, so these are all called as changes. So with the changes, when the changes have taken place in the production side, definitely it will affect the other factors also. ఓకే, ఒక వస్తువుని తయారు చేసే విధానంలో చేంజెస్ వచ్చిందంటే దానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటే అన్నిట్లో మనకు మార్పులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ద లేబర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్, ద వాటర్ సప్లై, ద ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ విల్ ఆల్సో చేంజ్ అట్ టైమ్స్. Okay, and the making process will also change at times. So all these changes we will be learning in our today's topic, that is industrial revolution. Screen is getting stuck up. Yeah. So mostly these industrial changes have taken place in between 1500 BCE, that is before Common Era. Okay, mainly the trading systems in the important countries of America, Europe, Africa and Asia has increased manifold. Ante ee oka nalgu continents, actually the continents, but in this continents there are some major cities where a lot of industrialization is taking place. So during this particular before Common Era, during this particular period of 1500 Common Era, before Common Era to 1800 Common Era, చాలా ప్రొడక్షన్ అయితే అసలు ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్. సో హియర్ చిల్డ్రన్, ఇంతకు ముందు ఏమయ్యేది అని అంటే, సే సపోజ్ అ పర్సన్ వాంట్స్ టు మేక్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, సే సపోజ్ దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ who wants to make, say for an example, a person wants to make one సాడీ. ఇంతకు ముందు మనం హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ చదివినాం కదా, ఒక సాడీ గురించి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ని ఒక చీర తయారు చేయాలని ఉంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తారు?
ఫస్ట్ మార్కెట్కి వెళ్తాడు. మార్కెట్కి వెళ్ళి he will buy the silk yarn. Then that silk yarn he will go and give it to the weaver. So what weaver will do? Weaver will be weaving it and making into the cloth. ఒక క్లాత్ లాగా తయారు చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైతే ఉంటారు కదా, ద పర్సన్ హూ హాస్ బ్రింగ్ ద సిల్క్ యాన్ ఓనర్, let us take him as an owner. He will give back that cloth to the owner. Now this owner, what he will do? He will again take it and he will go to the dye person, tie and dye person. ఎవరైతే కలర్ పెడతారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆయన ఏం చేస్తారు? ఏమేం కలర్స్ కావాలి అదంతా పెట్టించుకొని ఇస్తారు. మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఓనర్కి ఇస్తాడు. మళ్ళీ ఓనర్ ఏం చేసుకుంటారు? మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఎవరైతే ఈ వీవర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇచ్చి, వాళ్ళకి ప్యాటర్న్ ఇచ్చి తయారు చేసుకుంటారు. తయారైనాక మళ్ళీ కలెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఓనరే వెళ్తారు. సో ఎవ్రీ టైమ్ చిల్డ్రన్, ద ఆర్టిజన్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. అంటే ఒక చీర తయారు చేయడానికి ఎంతమంది మనుషులు కావాలి కదా, వాళ్ళందరూ వేరే వేరే ప్లేస్లోకి ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఓనర్ ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్తున్నాడు. వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఎంత దూరమైనా ఉంటారు, అలా అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు. తర్వాత వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. మనం ఇలా ఇంటికి వెళ్ళే బదులు వాళ్ళని మనం ఒక రూమ్‌లో లేదా ఒక ప్లేస్‌లోకి తీసుకొస్తే మంచిగా అయిపోతుంది కదా! సో విత్ థాట్ ఐడియా చిల్డ్రన్, దే హావ్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ ఆల్ ద పీపుల్. దే హావ్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ వీవర్స్‌ని తీసుకొచ్చి ఒక రూమ్‌లో కూర్చోపెట్టారు. అట్లనే టై అండ్ డై వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఒక రూమ్‌లో కూర్చోపెట్టారు. So likewise children, the product has started getting ready at a one place only. So such type of a production that is taking place at one place only are called as a manufactories. Factories anante a place where the product is made. Manufactories means the manually ఎక్కడైతే పని నడుస్తుంది, ఇక్కడంతా మాన్యువల్లీ నడుస్తుంది కదా పనులు. అందుకే manufactories అని అంటారు. The factories which are run and which are handled by the man are called as a manufactories. Now, here what happens children? The craftsman will brought their own tools and work with the raw materials which is given by the traders. వాళ్ళకి ఏవైతే సామాన్ కావాలి, ఆర్టిజన్స్ ఉంటారు కదా, ఈ వీవర్ వాళ్ళది లూమ్ గానీ ఏవైతే ఉంటుందో అది తీసుకొస్తాడు. ఆ టై అండ్ డై వాళ్ళు థ్రెడ్స్ గానీ వాట్ ఎవర్ దేర్ మెటీరియల్స్, దేర్ రా మెటీరియల్, దేర్ tools. There will be certain tools for doing the things, no? So they will be bringing their tools and they are sitting in this manufactories, but the raw material is supplied by the trader. Okay. Now, whatever the product is made in this particular place, what they will do? They will go and they will sell it into the market. ఇప్పుడు అందరూ ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నారు, ఒకటే ప్లేస్లో అన్ని సామాన్ తయారవుతుంది, ఇంకా ఈజీగా మళ్ళీ ఈయన తీసుకెళ్ళి జస్ట్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. Okay, so in this way, slowly the control of the trader of the craft person increased. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ట్రేడర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు కదా, ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళందరూ ఈయన కింద వచ్చేసారు కదా. సో నౌ he has got a lot of control over the craft people. Okay, and this phase is called as a proto-industrialization. Now, ఇది ప్రోటో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తర్వాత దానిని ఒక ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్ అని ఎమర్జ్ అయింది. సో దిస్ పీరియడ్ ఇస్ బిట్వీన్ 1750 to 1800. మనం ఇప్పుడు ఏ పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో 1300 to 1800 మధ్య ఉన్న బిఫోర్ కామన్ ఏరియా పీరియడ్ ని మాట్లాడుతున్నాము. ఆ పీరియడ్ లోనే లాస్ట్ 50 years, దట్ ఈస్ 1750 to 1800, ఒక కొత్త సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది. New system emerged, new system has arisen, and that is called as a factory system. So in this factory system children, the simple tools, in the place of the simple tools and the manual power, new machines and steam power has come to be increasingly used. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇంతకు ముందు అంత వర్క్ మాన్యువల్లీ నడుస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మాన్యువల్ పోయింది, మషిన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. The people started using the machine. అందుకే మెను అని వర్డ్ ని తీసేసి జస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అని పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనుషులు పని చేయట్లేదు కదా, మషిన్లు పని చేస్తుంది. సో నౌ ద వర్డ్ మెను ఫ్రమ్ ద మెను ఫ్యాక్టరీ, ద వర్డ్ మెను ఈస్ రిమూవ్డ్ అండ్ ఓన్లీ ఫ్యాక్టరీ ఈస్ రిమైనింగ్. వై? బికాస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ బై ద machines only. So it is now only called as a factory. Now here begins the age of the machine. మషీన్ ఏజ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంతకు ముందు మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉంది, ఇప్పుడు జస్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. ద ఫస్ట్ మేజర్ ఇన్వెన్షన్ వాస్ మేడ్ బై జేమ్స్ వాట్.
he was an English craftsman who invented machines. So he was an artist, he know how to make the machines, but he was not having the money. ఓకే, ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు. అంటే టాలెంట్ ఉంది, ఎలా మషిన్ తయారు చేయాలని ఐడియా ఉంది కానీ ఆ ఒక మషిన్ తయారు చేయడానికి కొన్ని డబ్బులు కావాలి కదా, ఆ డబ్బులు లేవు. ఆ టైంలో ఆయన ఇంకొక పర్సన్ ని, దే హ్యావ్ టేకన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ ట్రేడర్, and with the help of the trader they have made one machine that is called as a steam engine. Okay, so James Watt is the inventor of the steam power. Steam valla ante steam lo asalu enta power undante, because of the steam a full engine, a full train can be moved from one place to another place. And at the same time even the big machines can be run with the help of the steam. So they together, one person, his ideas, James Watt ideas, and the other person, the other trader man's money, both together they have started making the machines which will be running with the help of the steam. So here now what happened, ఇప్పుడు machinery వచ్చేసింది, steam power వచ్చేసింది, ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీలో అన్ని పనులు machine లోనే నడుస్తుంది. There are no human beings planted in the ఫ్యాక్టరీస్. అసలు అక్కడ మనుషులే లేవు ఇప్పుడు, అంటే ఉన్నారు కానీ తక్కువ మాత్రం క్వాంటిటీలో ఉన్నారు. దే ఆర్ ఇన్ ద వెరీ లెసర్ క్వాంటిటీ, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద మషిన్స్. అండ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ వేర్ ఓన్డ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై ద ఇండివిజువల్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్యాపిటలిస్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక ట్రేడర్, ఇందాక మనం ఓనర్ చెప్పాం కదా, దట్ ఓనర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ అ క్యాపిటలిస్ట్. Capitalist means, the meaning of capital means money. So the person who is investing the money in the establishment of a factory is called as a capitalist. Okay, these people will spend the money for taking the place. Again, these people will spend the money for bringing big machineries. And these people will hire the laborers. They will be paying them the wages or a salary, whatever it is. And at the end of the day, whatever they are selling in the market and whatever the profits are coming, that also they will only take. అంటే మనీకి సంబంధించిన ఏవైనా ఉంటది, వాళ్ళే డీల్ చేసుకుంటారు. సో ద పీపుల్ who are investing the money in the production of an item is called as a capitalist. This question will compulsory comes in your NMMS. Now, in the 19th century, with the invention of the machine, the industrial workers of Europe had to face several hardships like child labor, women workers, discrimination. Ante aa kalamlo, I think this is the lesson from your 7th class. So you all will remember this lesson. Aa kalamlo chinna pillalni kuda school lo pettakunda, they were allowed to go and work in the factory. And the condition was so pathetic that early morning, one small van will come. In that small van, all the children will get into that small van, and the van will take them to the factory. In the factory, these children have to work from morning till evening with a very short period of time for the lunch. And even for using the washrooms, even for going to the toilets also, they had a limited time. Plus, the factory was very closed unit. అంటే అక్కడ వెంటిలేషన్స్, విండోస్ ఏమీ లేదు. ఒక చిన్న రూమ్ లో ఒక లైట్ కింద ఆ పొల్యూషన్ లో ఆ పిల్లలు పని చేస్తున్నారు. అయితే దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ హెల్త్ కూడా పాడవుతుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ లేదు, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ దర్ హెల్త్ ఆల్సో, ప్లస్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ ఇఫ్ ది స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫీలింగ్ స్లీపీ ఇన్ బిట్వీన్ ద వర్క్, దే విల్ యూజ్ అ విప్, ఒక స్టిక్ లాగా, సన్నగా స్టిక్ లాగా తీసుకొని వాళ్ళని కొట్టేవాళ్ళం అనమాట. They used to beat the children, they used to whip the children so that they should be awake and they should do the work. So likewise, from morning till night they will be working under the light only. వాళ్ళ సన్ రైజ్ చూడరు, సన్సెట్ చూడరు, ఏమి చూడరు, లైట్ కిందనే పని చేసుకుంటుంటారు. మళ్ళీ రాత్రికి ఫ్యాక్టరీ బంద్ అయ్యే టైంలో వీళ్ళందరినీ మళ్ళీ ఆ క్యారేజ్ లో పెట్టుకుంటారు, ఇంకా వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటింటికి వదులుకుంటారు. ఇంకా చిన్న పిల్లలు కదా, అసలు ఎంత అలసిపోతారని అంటే వాళ్ళు పడుకుంటే వాళ్ళకి రోడ్ మీదనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. దే డోంట్ ఈవెన్ టేక్ కేర్ టు పుట్ ద చైల్డ్ ఇన్ దర్ హౌస్. ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఇస్ స్లీపింగ్, దే విల్ పుట్ ద చైల్డ్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ దే విల్ గో అవే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం విమెన్ వర్కర్ ని కూడా వాళ్ళని ఏం చేసుకుంటారంటే వేజెస్ వరకు వచ్చే వరకు, ఇంకా వాళ్ళ ఎక్కువ శాతంలో ఇన్ ద మోర్ క్వాంటిటీ దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ద విమెన్ ఓన్లీ.
Why? Because for them, these people will work at a lesser amount. But if they are bringing the men workers will demand more money. And plus they will form the unions and they will fight with the organization or they will fight with the owners. కానీ ఇది లేడీస్ పాపం ఏమీ చెయ్యరు. వాళ్ళకి ఎంత డబ్బులు ఇస్తే అంత తీసుకొని సైలెంట్‌గా పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. అట్లనే పిల్లలు కూడా భయపడతారు గదా! వాళ్ళు కూడా ఏమీ వీళ్ళకి అగెయిన్స్ట్ వెళ్లరు. అందుకే ఆ కాలంలో ఇంత డిస్క్రిమినేషన్. అంటే ఒకవేళ అక్కడ మెన్ కూడా ఉన్నారనుకోండి. ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో పిల్లలుంటారు, విమెన్ ఉంటారు, ఇంకా మెన్ ఉంటారు గదా! సో, ది అమౌంట్‌లో కూడా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటది. The more money is given to the men when compared to that of the women and children. But most of the preference is given only to the women workers and child. Why? Because they will silently do the work. They will not demand anything. Okay. And they will work for the lesser prices also. Now, the major changes that swept the industries with the coming of the machines are, machines ki use cheyadaniki unskilled persons తో కూడా చేపించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్విచ్ ఆన్, స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటది. కొన్ని మెకానిక్స్ కావాలి. ఎప్పుడప్పుడు ఖరాబ్ అయిపోతుంది అంటే రిపేర్ చేయడానికి కొన్ని అది కావాలి గదా! దే నీడ్ సంథింగ్ they need some people who can really work onto the machines. Apart from that, children, for working on the machines, what is the need of getting the skilled labor? ఇప్పుడు ఒక చీర తయారు చేయాలంటే పర్టిక్యులర్‌గా వీవర్ కావాలి. కానీ అదే ఒక సాడీని ఒక మిల్‌లో తయారు చేయాలంటే ఏముంటది? ఒక డిజైన్ ఫిక్స్ పెట్టేస్తారు. ఆ బట్టలు దానిలో పోతూ ఉంటది. అదే ఆటోమేటిక్‌గా ప్రింట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటది. Automatically in all the 10 sarees, you will get the same kind of a print. But are they making one handloom saree? It will take a lot of time. So here what happened? ఎవరైతే స్కిల్డ్ ఆర్టిజన్స్ ఉంటారు కదా, ఓకే, వాళ్ళది ఇప్పుడు అవసరం లేదు. వాళ్ళకి డిమాండ్ తగ్గిపోయింది. Because on and off of the machine, anybody can do. So more here, children, and unskilled laborers will come at a lesser cost. ఓకే, లెస్సర్ ప్రైస్‌లో, లెస్సర్ సాలరీలో వాళ్ళ పని చేసుకుంటారు. అన్‌స్కిల్డ్ లేబర్ విల్ వర్క్ అట్ ఎ లెస్సర్ సాలరీ ఆల్సో. బట్ స్కిల్డ్ లేబర్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద లెస్సర్ సాలరీ. వాళ్ళకి ఎక్కువ కావాలి, సరిగ్గా కావాలి డబ్బులు. అందుకే వీళ్ళిప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు? ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బులే ముఖ్యం. వాళ్ళకి మనుషులు ముఖ్యం లేరు. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మషీన్స్ వచ్చింది. మేము ఆల్రెడీ మషీన్స్‌లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేశాము. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వాలి? సో దే స్టార్టెడ్ హైరింగ్ ద unskilled persons, women and children. Because all these people, this unskilled labor, women and children will work at a lesser salary also. But if they are getting the skilled labors, then they have to get a more amount. Okay, pregnant ladies gaani, health old age people gaani, chinna pillalu gaani, andarki job istunnaru. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవసరం ఉంది. వీళ్ళకి పని అవసరం ఉంది. వాళ్ళకి తక్కువ డబ్బులో పని చేపించుకోవాలని ఇంపార్టెంట్ ఉంది. కాబట్టి దే వర్ గివింగ్ జాబ్స్ టు ఎవ్రీబడీ. నౌ ఇప్పుడు వరకైతే మనము లేబర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక మషీన్‌ని రన్ చేయడానికి మనకు ఏం అవసరం పడుతుంది? టు మేక్ అ మషీన్ రన్, వాట్ ఈస్ మెయిన్‌లీ రిక్వైర్డ్? ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ ద ఎనర్జీ. ఓకే. సో ఇఫ్ సపోజ్ ఎనర్జీ ఒక మషీన్ రన్ చేయాలంటే మనకు ఈ ఎనర్జీ మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యూ కెన్ గెట్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ద కోల్, దట్ ఈస్ థర్మల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ యూజింగ్ ద కోల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ థర్మల్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెట్రోలియం. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ స్టీమ్ ఆల్సో, స్టీమ్ పవర్ ఆల్సో. నవడేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సోలార్ పవర్స్ ఆల్సో. సో విండ్ ఎనర్జీ, సన్ ఎనర్జీ, వాటర్ ఎనర్జీ, హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు కదా అది. ఇది అన్నిటితో కూడా మనము ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ బై దిస్ వేరియస్ సోర్సెస్ we are able to run the machines. Now, the invention of the steam engine boosted the shipping industry. Locomotive start అయింది. First steam engine was created, and because of this steam engine, most of the engines which are running with the steam was used in the shipping industry. ఎందుకంటే స్టీమ్ మనకు ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో it is also reduce the cost of the transportation by 1/3 of the cost of the road transport. ఇప్పుడు రోడ్ మీద ఏవైనా నడవాలనంటే we need either the petrol or the diesel. But producing of the steam is easy. So
because of that, children, what the shipping transport has increased a lot. Large quantity of things can be loaded in the ship, and with the help of the steam energy, you can take it from one place to another place. When compared to that of the small tempos or the trucks. Tempos trucks కైనా షిప్ లో మనము లోడ్ చేసి తీసుకెళ్తే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఇంకా స్టీమ్ కి కొంచెం తక్కువ రేట్ ఉంటుంది. Energy produced through the steam is having the lesser rate when compared to that of the petroleum or diesel. Now, George Stephenson's locomotive pulled heavy load along a 64-kilometer track from Liverpool to Manchester at the speed of 46 kilometers per hour. Okay, so they have made one locomotive, means engine, train. Okay, locomotives are under train engine. Okay, so these people, George Stephenson's locomotive has pulled the engine which was prepared, I mean a train engine which was prepared by John Stephenson. It was able to run along the track for a 64 kilometer at the speed of 46 kilometer per hour. ఎక్కువ సామాన్ పెట్టుకొని కూడా అది ఈజీగా ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. So the transportation has become very easy due to the steam power. In 1840s, these are all important, children. Please రిమెంబర్ ఆల్ ద నేమ్స్. ఇయర్స్ ఎక్కువ అడగరు కానీ ఈ పేర్లు మాత్రం ఎక్కువ అడుగుతారు. జార్జ్ స్టిఫెన్సన్ లోకోమోటివ్స్, జేమ్స్ వాట్ స్టీమ్ ఇంజిన్. ఓకే, సో దిస్ పర్సన్ జాన్ లౌడన్ మ్యాక్ ఆడమ్, he was a person who has started laying down the roads using the broken stones. In the early 20th century, the first aircraft was developed by the Wright brothers, and today air transport is a major means of transport, fastest means of transport. At the same time, it is little expensive also. Why? Because it is saving your time saving untadi, inka easy ga vellipochu, fastest untadi, because it is flying and going, so it is the fastest means of transport. Okay, if you want to go from one place to another place by railways or by roadways, if it is taking 24 hours or 36 hours or 48 hours, same place if you want to go by aeroplane or by the flight, you can reach within 2 hours. అంటే మనం ఎంత టైం సేవ్ చేస్తున్నాము? అవుట్ ఆఫ్ 48 hours ఓన్లీ 2 hours or 3 hours అని అంటే మనం 45 hours సేవ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా ఫాస్టెస్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రిఫర్ సో దట్ దే కెన్ సేవ్ ద టైం. Now, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, ఇప్పుడు మనం లేబర్స్ గురించి చదువుకున్నాము, తర్వాత మషిన్స్ గురించి చదువుకున్నాం. Now, how it has affected the cities and the villages. How did this industrial revolution brought the changes, gradual shift? Ante the people have started shifting from villages to towns. Why? In the search of the employment. Every person wants to change, migrate. And agricultural panulu 24 you cannot do the agricultural work for all the 12 months. Okay, so what they will do, whenever they are free, వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ పనులు ఎప్పుడైతే అయిపోతుంది, పొలం పనులు ఎప్పుడైతే అయిపోతుంది, వాళ్ళ వేరే పనుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు. they will be in the search of the other work. And where will they find this other work? In the industries. And where are these industries mostly located? In and around the cities. సిటీస్ కి టౌన్స్ కి దగ్గరగా ఉంటది, ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంటది కాబట్టి సిటీస్ కి టౌన్స్ కి దగ్గరగా ఉంటది. ఇప్పుడు ఈ లేబర్స్ కి పనులు కావాలంటే ఏం చేయాలి? దే షుడ్ ఆల్సో మూవ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్ టు టౌన్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైగ్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఓకే, అర్బనైజేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. అంటే స్మాల్ సిటీస్ హ్యావ్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ సిటీస్. Now you will be wondering, how the small city will become the big city. So when I am telling that a small city has turned into the big city, that means in the population wise, జనాలు ఎక్కువ మంది వచ్చి అక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి the population wise it has increased from small place to bigger places. Not area wise అంతే ఉంది కానీ జనాలు ఎక్కువ వస్తున్నారు కాబట్టి చిన్న సిటీస్ పెద్దగా చేంజ్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు కదా, విలేజ్ నుంచి సిటీలోకి వచ్చినాక వాళ్ళకి రెడీమేడ్ ఫ్లాట్ ఉంటుందా? వాళ్ళకి ఏముండదు. దే డోంట్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు లివ్ ఇన్. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ద స్లమ్స్. నేను నిన్న క్లాస్లో కూడా చెప్పాను కదా, పొల్లయ్య ఇక్కడికి వచ్చినాక ఒక గుడిసెల్లాగా తయారు చేసుకొని అక్కడ ఉంటున్నారు చాదర్గాడ్ బ్రిడ్జ్ మీద.
అట్లనే ఇల్లు కూడా ఎవరైతే విలేజెస్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్ కోసం షిఫ్ట్ అవుతారు కదా, సిటీలోకి షిఫ్ట్ అవుతారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ గుడిసెల్లాగా తయారు చేసి అక్కడే ఉండిపోతారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్లమ్స్ యూ విల్ ఫైండ్ నియర్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండ్ నియర్ ద మైన్స్ ఏరియా. అంటే ఎక్కడైతే ఫ్యాక్టరీస్ కానీ అలాంటివి ఉంటది కదా, అక్కడ వాళ్ళకి పని దొరుకుతుందని ఒక ఆశతో అక్కడ దగ్గరలోనే ఇలాంటి గుడిసెలు తయారు చేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద స్లమ్స్. In the slums, there will be no proper electricity facility available, no water facilities available, drainage will be there, mosquitoes will be there, and no proper life for the people. Asal healthy conditions undadu. Because they are all illegal migrants. వాళ్ళ దగ్గర రేషన్ కార్డు ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఇల్లీగల్ అని అంటే లీగలే ఉంటారు కానీ వాళ్ళది అన్ని సెటిల్మెంట్ ఇక్కడ ఉండదు. మళ్ళీ వాళ్ళ 2-3 మంత్స్ ఇక్కడ ఉంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళ వేరే ప్లేస్, వాళ్ళ సొంతం ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు. Now the person who is not having the agricultural work, he has shifted to the city. 2-3 months సిటీలోకి పని చేసుకుంటారు. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రెయినీ సీజన్ వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ విలేజెస్కి వెళ్ళిపోతారు. జూన్ జూలైలో వస్తుంది కదా రెయినీ సీజన్. అప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళ విలేజెస్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ అగ్రికల్చరల్ వర్క్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ అగ్రికల్చరల్ వర్క్ ఒక 2-3 మంత్స్ నడుస్తుంది. హార్వెస్ట్ సీజన్ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోతారు. 2-3 మంత్స్ మళ్ళీ ఖాళీ ఉంటారు. 2-3 మంత్స్ ఖాళీ ఉంటే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అప్పుడు మళ్ళీ సిటీలోకి వస్తారు. ఈ ఫ్యాక్టరీస్‌లో ఏదో ఒక లేబర్ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దే విల్ బి మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. బట్ హియర్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ అ ప్రాపర్ లైఫ్. They are not having the proper houses to live in, and even they are not given the quarters. వీళ్ళ టెంపరరీ వర్కర్స్ కదా, మనము చదువుతున్నాం కదా, పెర్మనెంట్ వర్కర్స్, క్యాజువల్ వర్కర్స్ అండ్ బదిలీ వర్కర్స్. So the people who are shifting to the cities are mostly badli workers. They are not permanent workers. So because of that, what is happening, children? Because of these badli workers, they are not given any kind of an opportunities. Badli workers ki em chestaru, రోజువారీగా డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. The money is paid day wise. For morning to evening, certain price will be fixed. So if they are working, they will not have any kind of ESI cards. They will not have any kind of bonus. They will not have any kind of health insurance. And at the same time, if any accident is happening, the owner will not take any type of the responsibilities. Plus, what are the additional advantages which are given to the permanent workers, like giving of the uniform, bonus, and free education to their children, etc. These all are not given. వాళ్ళకు కూడా క్వార్టర్స్ ఇస్తారు. పర్మనెంట్ వర్కర్స్ కి క్వార్టర్స్ ఉంటది, కానీ బద్లీ వర్కర్స్ కి, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కి ఇలాంటి ఏమీ ఫ్యాసిలిటీస్ ఉండవు. So these people, when they are coming and they are settling in the city, children, they will be facing a lot of problems. So కొన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి, కొన్ని నెగటివ్ ఉన్నాయి. Because of industrialization, children, lot of economy, lot of money is generated. ఎక్కువ శాతంలో డబ్బులు వస్తుంది. అట్లనే చాలా మందికి జాబ్ కూడా వస్తుంది. Many people are getting the jobs also. But at the same time, children, it is causing some pollution problems. Pollution ఎక్కువైపోతుంది, జనాభా ఎక్కువైపోతుంది, noise pollution, staying of the people, population size is increasing. సిటీలో ఏమవుతుంది, క్రౌడ్ ఎక్కువైపోతుంది. Lot of crowd is happening in the cities. And when the more number of people are increasing in the cities, they will have electricity problem, they will have water problem, they will have housing problem. ఇలాంటి అన్ని problems వస్తున్నాయి. Okay, so there are some positive points of the industrial revolution. New machines have come into the usage, new inventions have happened, locomotives have started, solar energy is started, and this aeroplanes and flights have started. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే వల్ల చాలా ఇన్వెన్షన్స్ అయింది, కానీ at the same time there are many other negative points also which are followed by the positive points. So that's all for our today's class, children. Now it's your time to ask the doubts. Hemashri, from that time she has raised the hand. What is your doubt, Hemashri? Ma'am, what is the meaning of manifold? Manifold, in the large quantity. Thank you, ma'am. Ashmita. Ashmita. Ma'am,
No doubt, ma'am. Then lower your hand, no? Sanat Kumar. What is industrial revolution, madam? ఇంత రామాయణం మొత్తం చెప్పినాక ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అడుగుతావు ఏంట్రా బాబు? Changes that are taking place in the industries are called as industrial revolution. ఇండస్ట్రీల పక్కన వాళ్ళు ఎందుకు వేసుకుంటారు మేడం టెంట్? మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తారు? వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు ఉందా సిటీలా? ఇప్పుడు మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తం పక్కన ప్లేస్ ఉండకపోతే దూరంగా వెళ్తారు కదా మేడం, ఎట్లా అన్నారు? దూరం ఎందుకు వెళ్తారు? పక్కనే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నారు కదా, డబ్బులు లేదు కదా, మళ్ళీ రావడం పోవడం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు ఎవరు ఇస్తారు? ఓకే Who will give the money for transportation? And they don't have any place, no. చలో పోయి దూరం వెళ్ళినాక వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు ఉన్నాయా? ఎక్కడ కూడా ఇల్లు లేదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు బతకాల్సిందే రోడ్ మీదనే. మళ్ళీ దగ్గరలోనే ఉంటారు. దూరం ఎందుకు వెళ్తారు వాళ్ళు? వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డ్ సైజ్ లా కార్డు ఇస్తారా మేడం? ఇస్తారు. లేబర్ కార్డ్స్ ఇస్తారు. అది ఆథరైజ్డ్ లేబర్స్ ఉండాలి. వీళ్ళు ఆథరైజ్డ్ లేబర్స్ కాదు కదా. ఊరికే టైం పాస్కి వచ్చారు. అక్కడ పొలం దగ్గర పనులు ఏమీ లేవు అని అక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు కదా. ఓకే మేడం. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ వర్క్, నో. అక్కడ పొలం పనులు ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని వచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మేడం అక్కడైనా? అక్కడ వాళ్ళు ఏమేం పనులు చేస్తారు మేడం? సొంతం పొలాలు ఉంటే సొంతం పొలంలో పనులు చేసుకుంటారు. బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ ద 12 months, నో. ఓకే మేడం. ఓన్లీ యూ విల్ డూ ద అగ్రికల్చర్ వర్క్. బట్ రిమైనింగ్ మంత్స్ ఏం చేసుకుంటారు? డబ్బులు అయితే కావాలి కదా బ్రతకడానికి. ఓకే మేడం. ఖాళీ కూర్చోబదలు ఏం చేసుకుంటారు? సిటీలోకి వచ్చేస్తారు. సిటీలోకి వస్తే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇల్లు ఉండదు కదా. అంటే ఏదో ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి అడుగుతారు, సార్ పనులు ఇస్తారంటే ఇస్తామంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వీళ్ళ పర్మనెంట్ వర్కర్స్ కాదు, దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ వర్కర్స్. సో ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి పిలుచుకుంటుంటారు. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఫ్యాక్టరీకి దగ్గరగా ఉంటారు. దగ్గరగా ఉంటే మనకు తొందరగా పిలుస్తారని ఒక ఆశతో దగ్గరగా ఉంటారు. ఓకే ఓకే మేడం. థ్యాంక్స్ మేడం. వెల్కమ్. ఎస్ వెన్నెలా. Madam, what is the meaning of migrant wages? Meager, very low, very less money is called as a meager wages. Thank you, madam. Welcome. Bhanu Prasad, what is your doubt? Who invented steam engine, madam? James Watt. Thank you, madam. Shravya. Shravya. Shravya, what is your doubt? Sana. Sana, what is your doubt? Please unmute yourself and ask, no? No doubts. Manaswita. Manaswita. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. Good evening, ma. స్కిల్డ్ వాళ్ళకి హై సాలరీ ఎందుకు ఇస్తారు మ్యామ్? అన్స్కిల్డ్ వాళ్ళకి లో సాలరీ ఎందుకు ఇస్తారు మ్యామ్? స్కిల్డ్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర టాలెంట్ ఉంది కదా, వాళ్ళ పనిలోకి స్పెషలైజ్డ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేసుకుంటారు. అవసరం ఉంటే ఇవ్వాల్సిందే. సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద హౌస్, ఓకే, నువ్వు ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నావు. అయితే పని చేసిన వాళ్ళ లేబర్ కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తావు లేదా ఆర్కిటెక్ట్ కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తావు? పని చేసిన వాళ్ళకి. ఆర్కిటెక్ట్ కి. You know who is architect? The person who will design your house. The person who is designing the house, for making the design of your house, he will charge 2 lakh rupees to 3 lakh rupees. Okay, ma'am. So will you give the labor 2 lakh rupees or 3 lakh rupees for doing the work? No. Are they skilled or unskilled? Thanks. Well, Sophia. టీచర్ గుడ్ ఈవినింగ్ టీచర్. Good evening, ma. టీచర్ ఇప్పుడు లేబర్స్ అని చెప్పారు కదా టీచర్, వాళ్ళు పని కోసం ఎక్కడైనా దూరంగా వెళ్తే ఇప్పుడు మధ్యలో COVID-19 వచ్చింది కదా మేడం, అలా ఏదైనా పెద్ద వ్యాధి వచ్చి ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోవాల్సి వస్తే మరి వాళ్ళు ఎలా టీచర్?
గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తారు కదా. వాళ్ళకి COVID-19 గవర్నమెంట్ వస్తే ఇచ్చారు కదా. వాళ్ళకి COVID-19 వస్తే అదే కోవిడ్ లాంటి టైంలోనే గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తారు. ఏ స్టేట్ లో ఉంటారో ఆ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో కూడా ఒడిషా నుంచి, బీహార్ నుంచి, యూపీ నుంచి మనుషులు వచ్చారు కదా. వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఇచ్చారు. ఫ్రీ ఫుడ్ ఇన్ సెన్స్ ఫ్రీ రేషన్. అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ టోల్డ్ ద పీపుల్ నాట్ టు కలెక్ట్ ద రెంట్. ఓనర్స్ కి కూడా చెప్పారు, వీళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర కూడా రెంట్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పారు. సో దే హ్యావ్ టు హెల్ప్. గవర్నమెంట్ విల్ హెల్ప్. ఇంకా ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వచ్చి మన దగ్గరకు వస్తున్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఆధార్ ఉన్నా లేకున్నా వాళ్ళ సర్వేలో ఉంటారు. ఎవ్రీబడి విల్ బి ఇన్ ద సర్వే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక ఫ్యాక్టరీలో పని చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ సర్వేలో ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళు అలా ఉంటారు కదా మ్యామ్, వాళ్ళు ఓన్ హౌస్ కట్టుకోరా ఇప్పటికి? డబ్బులు సరిపోతుందా అమ్మా ఓన్ హౌస్ కట్టడానికి? ఎవ్రీ డే దే ఆర్ గెటింగ్ 500 rupees to 1000 rupees. Every day they are getting 500 rupees to 1000 rupees. With that 500 rupees to 1000 rupees, do you really think we can survive? No. You cannot. Monthly 30,000 అనుకో, 30,000 కూడా వాళ్ళకి రాదు. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు పిలుస్తారు, అవసరం ఉంటే పిలుస్తారు, అవసరం లేదంటే పిలవరు. ఒక 20,000 రూపీస్ ఇస్తారు అనుకోండి. మంత్లీ 20,000 లో రోజు తినాలి, ఉండాలి, పిల్లల్ని ఫుడ్ పెట్టాలి. దాంట్లో కెన్ దే మేక్ దర్ ఓన్ హౌస్? ప్లస్ ఓకే, ఒక హౌస్ కట్టాలని అంటే సపోజ్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు? వాళ్ళకి లోన్ కావాలనంటే, ఒక ఇల్లు కొనాలనంటే లోన్ కావాలి. లోన్ దగ్గర ఎక్కడికి వెళ్తారు? బ్యాంక్ పీపుల్ విల్ గివ్. Bank people will easily give the loans. No madam. They will ask how much money you have, how much monthly salary you get. If you are unable to pay, who is going to pay? Guarantor కావాలి, డబ్బులు పేపర్లు కావాలి. అదంతా తీసుకొని వాళ్ళకి ఇవ్వరు కదా. అందుకే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ ద హౌస్ సో ఈజీలీ. అంత ఈజీగా మనం ఇల్లు తయారు చేయలేమమ్మ, కష్టం. ఇంకా వీళ్ళకి ఇది సొంతం ఇల్లు కాదు కదా, సొంతం ప్లేస్ కాదు కదా. కొంచెం టైంకి పని చేయడానికి వచ్చారు, మళ్ళీ వాళ్ళ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అగైన్ దే విల్ గో బ్యాక్ టు దర్ హోమ్ టౌన్. ఆ హోమ్ టౌన్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారా టీచర్? అక్కడే ఉంటారు. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? తీగల్ పహాడ్. తీగల్ పహాడ్. ఓకే. ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ తీగల్ పహాడ్ ఓన్లీ? Yes ma'am. Your father's native place is that only? No. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ డాడీ? మా డాడీ ఇక్కడ నుంచి టీచర్. ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారు. ఓకే. నేటివ్ ప్లేస్ ఉంటది కదా కొంతమందికి, వేరే ప్లేసెస్ లో ఉంటారు. Now say for an example, I am from Gujarat. So I will make house in Telangana or I will make my house in Gujarat? ఇక్కడ నేను జాబ్ I have come here to do the job. So now I will make my house in Telangana or I will make my house in Gujarat? Your wish teacher. అదే విషయాన్ని అంటే ఎవరు కూడా మన సొంత ఇల్లుకి వెళ్తారు, సొంత ప్లేస్ కి వెళ్తారు. I will definitely go back to Gujarat after my retirement, after my job is over. Why will I stay here? I have come here only for work. నా వర్క్ అయిపోతే నేను వెళ్ళిపోతాను. అట్లానే ఉంటది. Okay teacher, thank you so much teacher. సురలక్ష్మి ప్రసన్న. లక్ష్మి ప్రసన్న. మనస్విత, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ టీచర్. అర్బనైజేషన్ అంటే ఏంటి టీచర్? సిటీ, షిఫ్టింగ్ టు సిటీ. ఓకే టీచర్, థ్యాంక్స్ టీచర్. వెల్కమ్. సాయి చరణ్. Shrinita, what's your doubt? గుడ్ ఈవినింగ్ టీచర్. గుడ్ ఈవినింగ్ మా. టీచర్ మీరు ఫస్ట్ లో 500 BCE టు 800 BC అని చెప్పారు కదా. 1500 to 1800. అవును టీచర్.
టీచర్ ఇప్పుడు బీసీ అంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా కదా టీచర్. అప్పుడప్పుడు సోషల్లో ఏడి అని కూడా వస్తుంది కదా టీచర్, అది ఫుల్ ఫామ్? యాక్చువల్లీ మనము క్యాలెండర్ ఫాలో చేసినప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఫాలో చేస్తాం కదా, జనవరి టు డిసెంబర్. ఓకే, గ్రెగరీ క్యాలెండర్ అంటారు దానిని. అని అంటే ఈ క్యాలెండర్ అసలు దేని ప్రకారం ఉంది? దిస్ క్యాలెండర్ ఈజ్ యాజ్ పర్ క్రిస్టియన్స్ దిస్ థింగ్. అంటే వాళ్ళకి జీసస్ క్రైస్ట్ బార్న్ అయ్యే ముందు, జీసస్ క్రైస్ట్ చనిపోయే తర్వాత. ఓకే, ఏడి మీన్స్ ఆఫ్టర్ దాట్, బీసీ మీన్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్. బిఫోర్ క్రైస్ట్ మీన్స్ బిఫోర్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ బార్న్. ఓకే టీచర్. AD means after the death of Jesus Christ. But many people has raised the issue for that. అంటే మనం ఎందుకు అదే ఫాలో చేయాలి? అందుకే ఇది ఒక ఎరాని కామన్ ఎరా అంటారు. బిఫోర్ కామన్ ఎరా, ఆఫ్టర్ అని అండ్ కామన్ ఎరా అంతే. BCE మీన్స్ AD అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అనుకోండి. ఒక పీరియడ్, ఒక స్పాన్ ఉంటది, దానిని మనం బిఫోర్ కామన్ ఎరా అంటాము. ఇప్పుడు మనము కామన్ ఎరా, ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం కామన్ ఎరా అంటాం. Okay, teacher. In 17th, 18th century, I suppose, it is called as before common era. That means till the time Jesus Christ was, crucified. ఆ తర్వాత కామన్ ఎరా అంటాము. That is the way they are followed. Okay, Rupali, teacher. Thank you. welcome. Rupali Pandey. Rupali, what is your doubt, beta? Rupali there or sleeping? Okay. क्या हुआ रूपाली? रूपाली गुड क्या? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, क्या हुआ? परमानेंट वर्कर्स को क्यों सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं और कैजुअल वर्कर्स को क्यों रहते हैं? परमानेंट वर्कर्स को ऑफिशियली लेते हैं काम पे. अब अपने स्कूल में तुम देख लो, अपने स्कूल में तुम देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे बीच में और अरबाज सर, पीटी सर के बीच में डिफरेंस है नहीं है? है मैम। क्या डिफरेंस है? हम लोगों को लीव्स आप लोग लिए तो हाँ हाँ, लीव्स हम लोग ले सकते, वो लोग इजीली लीव्स नहीं ले सकते. हमारा सैलरी नहीं ज्यादा, ले सकते। उनका सैलरी कम रहता. कब? हमारे को जॉब से निकालने के लिए प्रोसीजर हाँ रहता, मैम। वो लोगों को जॉब से निकालने का प्रोसीजर नहीं रहता. हाँ अगर कोई परमानेंट टीचर आ गया समझो, हाँ मैम। अगर कोई परमानेंट पीटी सर आ गया, परमानेंट हिंदी हाँ सर मैम। आ गए, तो उन लोगों को निकाल देते कभी भी. हाँ मैम। लास्ट ईयर अपने को सौम्या मैडम थे, याद है, इंग्लिश के लिए एक. हाँ मैम। हाँ, वो पांडुरंगा सर रेगुलर है ना, उन्होंने आ गए तो सौम्या मैडम को निकाल दी. हाँ मैम। वैसा. सो दैट इज द एडवांटेजेस. वी विल हैव अ लीव्स. ओके। हमारे को लीव्स रहता, यस। हम ले सकते, हाँ हमारी सैलरी कट नहीं होता. अगर वो लोग लीव्स लिए तो उनका सैलरी कट हो जाता. हाँ मैम। दैट इज द डिफरेंस. ओके मैम। और अगर थैंक यू मैम। हम ये परमानेंट बनने के लिए इजीली बन गए, हम लोग भी मेहनत नहीं। करें, हम लोग पढ़ाई करें, हम लोग एग्जाम्स लिखे, है ना, इसलिए. तो कोई ओके मैम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख के हम हमारा स्किल, हमारा टैलेंट दिखाए, हमारे अंदर इतना टैलेंट है करके हम दिखाए, तो हमको जॉब आ गया. दैट इज द डिफरेंस. स्किल्ड लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स बोलते हैं ना, उसको, उसी को बोलते हाँ हैं. मैम। ठीक है, ओके। थैंक यू। वेलकम. अश्मिता, व्हाट इज योर डाउट? Afshin, what is your doubt? గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. Good evening, ma. మేడం, నేటివ్ విలేజెస్ అని వాళ్ళకి ఏముండయా? నేటివ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తారో అదే నేటివ్. మరి అదే ఊర్లో పని చేసుకోవచ్చుగా? దొరికితే అక్కడే చేస్తారు, దొరకకపోతే దొరకదు కదా. ఓకే మేడం.
Sanjana. Sanjana. Good evening. Good evening, Sanjana. Good evening. Mm, Locomotive అంటే ఏంటిది మేడం? Engines. Train engines. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Welcome. Shanita. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. Good evening. టీచర్ ఇందాక మీరు చెప్పారుగా టీచర్ కోవిడ్-19 టైంలో వాళ్ళు కిరాయికుండేలాగా చేస్తారు గవర్నమెంట్ అని చెప్పిరుగా మ్యామ్. Mm. ఒకవేళ వాళ్ళు కిరాయికున్న వాళ్ళంటే ఇంటి ఓనర్ని ఏమన్నా బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఇట్లా బంగారం తీసుకుంటారుగా మ్యామ్. మళ్ళీ అప్పుడు వాళ్ళు దే షుడ్ గో టు ద పోలీస్ అండ్ టేక్ ద పోలీస్ హెల్ప్. ఓకే మ్యామ్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ద లాస్. గవర్నమెంట్ ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఎస్ టీచర్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినాక దానికి ప్రొటెక్ట్ ఎవరు చేస్తారు? గవర్నమెంటే మ్యామ్. గవర్నమెంట్ కి ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే కేసీఆర్ వచ్చి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు? లేదు కదా. నో మ్యామ్. హూ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద లాస్? హూ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద లాస్? ఇంతకు ముందు ఒక క్లాస్ లో నేను చెప్పాను కదా, మినిస్టర్స్ లా తయారు చేస్తారు, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే బాధ్యత ఎవరిది? పోలీస్ వాళ్ళది. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక లా చేసి మనకి ఇచ్చింది. ఎస్ మ్యామ్. తర్వాత మనం అందరు ఫాలో చేయాలి. ఎవరైతే ఫాలో చేయట్లేదు వాళ్ళ గురించి మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే మ్యామ్. కెన్ గో అండ్ గివ్ ద కంప్లైంట్ టు ద పోలీస్ పీపుల్. పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అప్పుడు. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వెల్కమ్. సోఫియా. Okay, fine children. I think mostly you all are like repeated hands on the pudu. Okay, so down your hands. If you are simply raising your hands, this Saicharan and all. If you are simply raising your hands, please put your hands down. If serious doubts unte adagandi. Yes, Lakshmi Prasanna, what's your doubt? టీచర్ స్లూమ్స్ అంటే ఏంటి టీచర్? స్లూమ్స్. Slooms. Slooms. Looms. Slooms. లూమ్స్ టీచర్. Looms అంటే మేకింగ్ ఆఫ్ ద సాడీస్. బట్టలు తయారు చేయడానికి కావాల్సింది మషిన్ ని లూమ్స్ అంటారు. ఓకే టీచర్. ఓకే చిల్డ్రన్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 days లెఫ్ట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. 10 కూడా లేదు, ఈ రోజు అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు జస్ట్ మన దగ్గర 8 days ఉన్నాయి. 10th కి మనం కౌంట్ చేయలేము. వి జస్ట్ హ్యావ్ 8 days ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ చిల్డ్రన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ సీరియస్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఒక్కటి చెప్పండి, నాతో పాటు ఇంకొక సార్ కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటారు కదా. సంబడి సే ద రిప్లై. Whoever is attending the classes on the regular basis. Who attends the classes regularly? Hemashri. So, Lakshmi Prasanna, do you attend the classes regularly? ఎస్ టీచర్. Okay, how many lessons are over, ma? Social lo nenu aduguతాను, yes or no చెప్పు, సరేనా? నేను తీసుకున్న లెసన్స్ నాకు గుర్తుంది. రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్ అయిందా? రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్ లెసన్ అయిందా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డౌన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డౌన్. అందరు లోవర్ చేయండి హ్యాండ్ ని. ఎవ్రీబడి పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డౌన్. ఎవరికి తెలుసు జస్ట్ వాళ్ళే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఎస్ సనత్ కుమార్, రెయిన్స్ అండ్ రివర్స్ ఓవర్. కాలే మేడం, ఇంకా కాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాంక్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్. కాలే మేడం. పక్కా? షూర్? షూర్ మేడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూరోప్.
ఆ లెసన్ కూడా కాలే మేడం. ఓషన్స్ అండ్ ఫిషింగ్ కాలే మేడం. ఇంకొక సార్ వస్తారు కదా సోషల్, రాలే మేడం ఇంతవరకు వేసారు. ఆనంద్ సార్ ఇంకొకటి వస్తారు కదా. రాలే మేడం ఇంకెవరు. నేనే తీసుకుంటున్నా మొదటి నుంచి క్లాసులు. అవును మేడం. యూరోప్ లెసన్ కానీ, మళ్ళీ ఇది ఏముంది ఆఫ్రికా, ఇది ఏమీ కాలేదా మీకు? ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్ అయిందా లేదా? కాలే మేడం అవి ఏమి. సెవెంత్ క్లాస్ లో ఏం సబ్జెక్ట్ ఏ లెసన్లు కాలే మేడం. ఇది 7th కాదు నాన్న, జాగ్రఫీ అట్లా ఉంటది మీకు. NMMS లో మీకు జాగ్రఫీ సివిక్స్ అట్లా ఉంటది. సో నేను ఇంతకు ముందు సివిక్స్ లెసన్స్ తీసుకున్నా కదా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, తీసుకున్నారు మేడం అవి. అదంతా నేను తీసుకున్నా. ఇది జాగ్రఫీ అమ్మా. అర్త్ మూమెంట్ అండ్ సీజన్, పోలార్ రీజియన్, ఇదంతా ఏమి కాలేదా? కాలే మేడం అవి. అయ్యో మళ్ళీ ఇంత సార్ తీసుకుంటారన్నారు, మళ్ళా తీసుకోలేదా? తీసుకోలే మేడం వేసారు. సోషల్ పక్కా నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నావు కదా, వస్తున్నాను మేడం ఫస్ట్ నుంచి. అన్ని వింటున్నావా సరిగ్గా? వింటున్నాను మేడం అన్ని. అవునా? మళ్ళీ హిస్టరీకి ఏమైనా చెప్పారా? కాకతీయస్ గానీ అది ఏమైనా చెప్పారా? చెప్పలే మేడం. టెనెంట్స్ గురించి ఏమైనా చెప్పారా? మళ్ళీ అది కూడా చెప్పలేదు. చెప్పలే మేడం. ముఘల్ ఎంపైర్ ఇవన్నీ ఏమి చెప్పలేదా? అవి ఏం చెప్పలే మేడం. అయ్యో. 7th క్లాస్ మొదటి నుంచి నేనే తీసుకుంటున్నా క్లాస్, లేదా మధ్య మధ్యలో వేరే ఎవరైనా సోషల్ సార్ వచ్చి కూడా తీసుకుంటున్నారు? సోషల్ సార్ ఎవరు రాలే మేడం ఇప్పటిదాకా. ఫస్ట్ నుంచి నేనే. అవును మేడం. నేనెవరు? నా పేరేంటి తెలియదా? గుర్తులే మేడం. గుర్తులేదా? ఓకే ఫైన్, చలో నో ప్రాబ్లం చిల్డ్రన్. వి విల్ ట్రై టు కంప్లీట్, ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది. ఒకవేళ పర్మిషన్ అడిగి 2 క్లాసెస్ తీసుకొని కంప్లీట్ చేద్దాం, సరేనా? కానీ మీరైతే రెడీ అవ్వండి. మేడం రేపు తీసుకురాదండి మేడం. రేపు నాకు డ్యూటీ ఉందమ్మా, ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉంది. సో ఐ హావ్ టు గో. కౌంటింగ్ ఉంది కదా రేపు, ఎలక్షన్ అయింది కదా ఇందాక, దానికి కౌంటింగ్ డ్యూటీ ఉందమ్మా నాకు. నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి రేపు. సో ఈవినింగ్ ఒకవేళ తొందరగా వచ్చేస్తే నేను తీసుకుంటా, సరేనా? ఓకే మేడం. ఈవినింగ్ టైం వచ్చి కావాలంటే 2 క్లాసెస్ 2 లెసన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం, ఓకేనా? ఓకే. అందరికీ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? 3 లెసన్స్ అయిపోతాయి మేడం. అవునా అమ్మా? తీసుకుంటే 3 లెసన్స్ అయిపోతాయి మేడం. అయిపోతుంది, కానీ మీకు అంత బుర్రకి ఎక్కాలి కదా అన్ని ఒకటేసారి చెప్తే. మీరు కూడా స్కూల్ నుంచి వస్తారు కదమ్మా, టైర్డ్ అయిపోయి వస్తారు, మళ్ళీ ఎక్కదు. ఇంకా సోషల్, సైన్స్, ఫిజిక్స్ అన్ని వింటే మీరు యూ విల్ గెట్ టైర్డ్. మీ బుర్రకు కొంచెం చిన్నగా ఉంటది, టైర్డ్ అయిపోతారు మీరు. ఓకే మేడం. వి విల్ ట్రై టు డూ ఇట్, సరేనా? ఎంతవరకు అయితే. కానీ మీరైతే మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వడం మొదలు పెట్టండి, సరేనా? ఇవాళ వర్క్ షీట్ పంపిస్తారా మేడం? అమ్మా వర్క్ షీట్ పంపిస్తారా మేడం? వర్క్ షీట్ పంపిస్తాను. నాకు టైం లేదమ్మా, నేను చెప్తున్నా కదా చాలా రోజుల నుంచి ఎలక్షన్ వర్క్ లో చాలా బిజీలో ఉన్నాను నేను. ఐఎమ్ వెరీ బిజీ విత్ ఎలక్షన్ వర్క్. ఓకే మేడం. ఒకవేళ అయిపోతే నేను తయారు చేసిన, అట్లనే మీరు కూడా చేసినప్పుడు ఇది నేను చెప్పిన లెసన్ కాకుండా వేరే ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు అడగొచ్చు. ఓకే మేడం. ఐ విల్ ట్రై టు క్లియర్ యువర్ డౌట్స్, ఓకేనా? ఓకే మేడం. చలో ఫిర్ ఓకే, విల్ టేక్ అ డే ఆఫ్. మీరందరూ కూడా కొంచెం తిని పడుకోండి. రేపు చూద్దాం, ఒకవేళ నేను వచ్చేస్తే నేను మీకు చెప్తాను. అప్పటి వరకు అందరు బాగా చదవండి. సోషల్ మాత్రం అందరికి చక్కగా రావాలి, ఓకే? మేడం 8th క్లాస్ లో 5th లెసన్ కన్ఫర్మ్ వచ్చింది అంటున్నారు మేడం కొంతమంది. 5th లెసన్ ఏముంది? మినరల్స్ అండ్ మైనింగ్. 6th లెసన్ మేడం బ్యాంకింగ్ అండ్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్. అవును మేడం. సరే నెక్స్ట్ టైం ఆ లెసన్ తీసుకుందాం, ఓకేనా? అదే అందుకే ప్లాన్ చేస్తున్నా నేను. అక్షర వాళ్ళతో మాట్లాడతాను, వాళ్ళు ఒకవేళ పర్మిషన్ ఇస్తే 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటా, సరేనా? ఓకే మేడం. చలో ఫిర్ గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, బాయ్.